Heel hartelijk welkom bij de première van de Avond van de Filmmuziek hier in het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam. Willen jullie meer of minder filmmuziek? Dames en heren, mag ik uw aandacht voor de prachtige muziek van Rogier van Otterlo. Als ik de muziek van Star Wars hoor, dan hoor ik eigenlijk de soundtrack van mijn allergrootste eerste liefde. We staan dit jaar, en dat zeg ik met grote trots, in een stijf uitverkocht Ziggo Dome. It is wonderful to see you all here for the 7th edition of the Night of the Film Music. Please join us again next year for our 10-year anniversary concert. So this year we're celebrating 10 years of Avond Van De Filmmuziek. It's going to be incredible. You have to be there, Jim. Oh man, that sounds great. I wish I could join you. I'm just so jammed up. Ah, jammer. Well, the thing is that there's the Metropole Orchestra and the Netherlands Concert Corps. Are you sure you can't make it? I got a bunch of stuff going on. There's this thing I gotta do. Any other night would have been great. Darn it to heck! Hey, Liam, it's Dominic. Dominic Seldis from Avond Van De Filmmuziek. I don't know who you are. Well, you know, Dominic from the Avond Van De Filmmuziek, from Maestro. I don't know what you want. Oh, sorry, mate. The thing is, I need you to be in Amsterdam to help me host this thing. So if you can get to the Ziggo Dome... I will look for you. I will find you. And I will kill you. Okay, somebody needs to calm down. Next. Hello? Hi, it's Dominic. Hey, Kate! Oh my god, hi! We got Star Wars, Schindler's List, Gladiator. Colin, fancy sharing the stage with me? Who the fuck is this? Hans Zimmer, John Williams, Ennio Morricone. You know how this is gonna turn out, don't you? Hello, it's Dominic. So, what can I do for you? Can you come down for that? Put that cookie down! Now! This year, the audience has voted for their favourite film music, and we're going to play it all. What, right now? Yippee-ki-yay, mother! Hello? 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 Leo? Hello? Leo, I can hear you breathing. I know you're there. Hello? Okay, you're lost. It's going to be amazing. All the stars are going to be there. And Jules Buckley is conducting again. Are you sure you can't make it back to time? Penelope, me acompañas en la noche de música le cine? No estoy presentable. What am I wearing? What are you wearing? Hey, Al, Scarface! Who the fuck do you think you're talking to, huh? Shut up! Shut up! No, you shut up. Shut up! Take it easy. Sorry. Thank you. Yeah, I understand. Yeah. Okay? Okay. One more. Dank u wel. En heel hartelijk welkom bij de première van de Avond van de Filmmuziek hier in het Koninklijke Concertgebouw. En al die voorgangers niet maar... Dominic. Met de assistente van Ruben Nicolai. Ik zal even voor u kijken of de heer Nicolai op zijn plek zit. Meneer Nicolai, het is telefoon voor u. De heer Seld is aan de lijn. Ik kom eraan. Dankjewel, Kobi. Hallo met Ruben. Hallo met Ruben. Vanavond. Welk event zei je? Avond van de Filmmuziek? Ja, nee, daar heb ik wel eens van gehoord. Weet je wat we doen? Ik ga gewoon heel erg mijn best doen, maar ik heb het heel druk. Ja? Joejoe. Oh. Tadadam, 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 tadadam.
Please welcome your hosts for tonight, Ruben Nicolai and Dominic Silvis. Een hele goede middag, dames en heren, en heel hartelijk welkom bij ons 10-jarig jubileum, het 10-jarig jubileum van de Avond van de Filmmuziek. And 10 amazing years have just flown by. Now, Rubentje, you were the host of the very first Avond Van De Filmmuziek, were you not? Rubentje? Yeah, Rubentje. Ja, nee, dat is waar. We hadden de eerste keer, was in het Concertgebouw in Amsterdam, bijna helemaal uitverkocht, op 6 stoelen na. Dat was in 2014. En dat is op de kop af 10 kilo geleden. Goed om te zien dat sommige dingen wel hetzelfde blijven, want zij zijn er vanaf het begin bij. Wat zijn we trots op zo'n groep artiesten, zo'n groep muzikanten in ons land. Dames en heren, uw applaus voor de award-winning superster van het Metropoolorkest. And back conducting for a 4th time, a global A-lister, a musical genius, your friend and ours, the unbelievably gifted Jules Buckley. Ter ere van ons 10-jarig jubileum hebben we u gevraagd om te stemmen op uw favoriete filmmuziek. Of anderszins muziek, filmmuziek die u het meest is bijgebleven. Dat heeft u massaal gedaan, waarvoor nog onze hartelijke dank. Deze middag staat dus volledig in het teken van uw favoriete filmmuziek. Dus Dominic, waar gaan we mee beginnen? Well, in previous editions of Avond Van De Filmmuziek, I have talked a lot about director-composer duos, you know, Steven Spielberg and John Williams, Sergio Leone and Ennio Morricone. But one duo we haven't really touched on in all of these years is that of Robert Zemeckis and Alan Silvestri. They worked together on Back to the Future, Who Framed Roger Rabbit and Castaway. But their most famous collaboration has to have been Forrest Gump. Life is like a box of chocolates. Soms krijg je hem gewoon niet open. Forrest Gump was een regelrechte mega-hit bij zowel bioscoopbezoekers als bij de critici. En verzilverde maar liefst 6 van de 13 Oscar-nominaties dat jaar. We trappen af met de prachtige suite van de tijdloze klassieker Forrest Gump.
Jean-Pierre Jeunet aan een film over een vrouw in Parijs. Dit fantasierijke grote stadsprookje zou uitgroeien tot een van de bekendste Franse films van deze eeuw. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, oftewel Amélie. Minstens zo iconisch als de film zelf is de film Muziek, geschreven door Jan Tiersen. En die Jan, dat is me een rare snuiter. Op zijn 23e sluit hij zich een hele zomer lang op in zijn appartement in Parijs om een album te maken. Een paar jaar later trekt hij zich terug op een nagenoeg onbewoond eiland om aan een volgende plaat te werken. Het levert Tiersen fans op, een beetje waardering zeker, maar het grote publiek, nee, dat bereikt hij er niet. Totdat hij dus wordt gevraagd door regisseur Jeunet om de filmmuziek te schrijven voor zijn Amélie. En wat doet Jan? Die sluit zich weer op en schrijft in 2 weken alle muziek. En ook geeft hij Jeunet toestemming om alles uit zijn oeuvre te gebruiken voor de film. En dat blijkt de basis voor een van de meest populaire soundtracks aller tijden. Uit Amélie speelt het Metropoolorkest, La Valse d'Amélie. Maar dat is niet alles. Om het wereldberoemde Comptine de Notre Été tot leven te brengen, hebben we uiteraard een echte Fransman weten te strikken. En wat voor een, Yvonnier! Nee, natuurlijk niet. Graag een heel groot applaus voor de Grammy Award genomineerde pianist Romain Collin. Romantique au Zygodome, nous allons à Paris. Mesdames et messieurs, je vous présente Amélie.
We gaan naar de jaren 70. De grootste Nederlandse filmmaker aller tijden. Hang on. I've got a list of like really difficult Dutch names here. Ja, klopt. So surely we should swap. Nee, je hebt de Nederlandse naam. Yeah, but why would you make me read those and not? Omdat het gewoon heel grappig is. Het is heel grappig om jouw namen te horen uitspreken. Is it? En supergoed voor je integratie. Okay, I'll try my best, okay? Klasse. We gaan naar de jaren 70. De grootste Nederlandse filmmaker aller tijden, Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, heel goed, besluit samen te werken met de grootste Nederlandse scenario-schrijver aller tijden. Gerard Soetman. Gerard Soeterman, inderdaad. Ze verfilmen de grootste Nederlandse roman aller tijden. Turk's Fruit. Turks Fruit, ja. Met de grootste Nederlandse cameraman aller tijden. Jan de Bond. Heel goed. Dankjewel. En in de hoofdrollen de grootste Nederlandse acteur aller tijden. Rutger Hauer. Rutger Hauer, ja. En de op dat moment volkomen onbekende Monique van der Ven. Monique van de Ven, ja. Het enige dat nu nog mist, is muziek. Verhoeven maakt een gewaagde keuze. En hij belt jazzcomponist... I'm absolutely not doing this one. No. Nee, dat snap ik ook wel. Rogier van Otterlo. Die op dat moment nog nooit filmmuziek heeft gemaakt. Samen maken ze de best bekeken bioscoopfilm aller tijden in Nederland. Ruim 3 miljoen mensen zien hoe Rutger Hauer en Monique van der Ven door het zonnige Amsterdam fietsen op dat iconische fluitthema van Otterlo. Now, today we happen to have a brilliant whistler in our midst, and his name is Jonas Pap. Dit is Rogier van Otterlo's thema uit Turks Fruit. Alleen, let op. Wij hebben namelijk niet de echte beelden van de film kunnen regelen. Nou, dat was niet te betalen en dan was uw kaartje misschien wel 2 keer zo duur geworden. Dus, nee, ik moet het zeggen, maar goed nieuws, want Dominic en ik hebben ons beste beentje voorgezet. We hebben een pracht van een oplossing verzonnen en we zijn er zelf hartstikke trots op. Geniet er maar. So, Jonas Pap performing Turk's Fruit. samenwerking blijven tussen Rogier van Otterlo en Paul Verhoeven. In 1975 componeert Van Otterlo de filmmuziek voor Keetje Tippel.
En 2 jaar later voor Soldaat van Oranje. Het eerste grote internationale succes van Verhoeven. Die een paar weken later, true story, gebeld wordt door ene Steven Spielberg om als de 4e weerga naar Hollywood te komen. Van Otterlo's musical career also skyrockets not long after Soldaat van Oranje. He becomes chief conductor of het Metropole Orkest. Sadly, Van Otterlo died way too soon in 1988, aged only 46. U stemde massaal op de legendarische filmmuziek van Soldaat van Oranje. Het Metropoolorkest speelt het thema van deze oorlogsklassieker van eigen bodem als eerbetoon aan Rogier van Otterlo. De muziek van de Italiaanse meester Nino Rota werd de Godfather trilogie een instant klassieker. Ik ben even in de familie Coppola gedoken voor jullie, want het grappige is, vrijwel iedereen in die familie heeft wel iets te maken met Hollywood. Let op, ik leg het heel snel uit. Kijk, dit is dus Francis Ford Coppola, de wereldberoemde regisseur. Zijn vrouw Eleanor Coppola, die maakte documentaires en die maakte romcoms. En dit is de vader van Francis. En dat was de beroemde filmcomponist Carmine Coppola. Dit is de dochter van Francis, regisseur Sofia Coppola, onder andere bekend van Lost in Translation. Zij is getrouwd geweest met filmmaker Spike Jonze en had ook een relatie met ene Quentin Tarantino. Francis' zoon Roman Coppola, die is tegenwoordig CEO van het productiehuis van zijn vader en van Star Wars bedenker George Lucas. Wie trouwens regelmatig over de vloer kwamen bij de Coppolaatjes waren naast George Lucas ook Martin Scorsese, Steven Spielberg, Robin Williams en Robert De Niro. En dit is Barry Atsma. En die heeft hier niets met hem. Maar goed, iedereen in de familie Coppola is dus besmet met het filmvirus. Dit is de zus van Francis, Talia Shire. Zij werd als actrice genomineerd voor een Oscar voor haar rollen als Connie Corleone in The Godfather en natuurlijk als Adrian Balboa in Rocky van Sylvester Stallone. Je weet wel die scène. Adrian! Is dit de goede jongens? Ja, Adrian! Precies. Nou, de harde kern die hebben we nu gehad, maar er is meer. Want zoals elke familie hebben zij ook een rare neefje. Ik zie een paar mensen heel driftig knikken. Nicholas Coppola, die dan bewust weer geen Coppola genoemd wil worden, maar Nicolas Cage, want hij wil geen nepo-neefje zijn.
De Coppola's doen niet alleen een film. Ze hebben een eigen restaurant, een eigen theater, een literair magazine, luxe resorts in Belize, Guatemala, Argentinië en Italië. Ze maken hun eigen pasta, ze maken hun eigen wijn, ze maken hun eigen pasta sauzen. En believe it or not, ze kweken hun eigen wiet. En zo werd Francis Ford Coppola dus zelf de Godfather.
vanmiddag. Are you not entertained? Daar doen we het voor. Dan hebben we nog even een vraag aan de keizer. Oh, holy emperor, wordt het niet tijd voor wat muziek uit de Gladiator? Ja! Oh, en keizer, vindt u het dan ook leuk als Dominic gaat meespelen met het orkest? Ah, dat is jammer. Great, none taken. Okay. Ik kan niet alles hebben. So, the sequel to the famous classic film Gladiator, brilliantly named Gladiator 2, was just released in cinemas around the globe this week. But we are going to play music from the first Gladiator with Hans Zimmer's score. Oh, dat vindt hij leuk. Oh, dat vindt hij leuk. So, ladies and gentlemen and emperors, this is Gladiator.
decade, the lines between movies and series have blurred. The best example of this is a show called Game of Thrones. HBO has spent an insane amount of money on this fantasy epic. Let's break down the budget, shall we? $15 million per episode, and they made 73 episodes. That makes a total budget of over $1 billion. If we had that kind of money to spend to celebrate the 10 years today, the Ziggo Dome would look something like this. And the dressing room for me and Ruben would look something like this. Now, Game of Thrones is still wildly popular amongst fans worldwide, so it is no surprise that you voted for it many, many times over, and I get it. Two of your biggest movie stars were in it, Carice Van Houten and Michiel Huisman. One of the most remarkable aspects of Game of Thrones is, of course, the music. In particular, that magnificent opening theme by composer Ramin Djawadi. And here to play it are two amazing cellists, or mini bass players, as I like to call them. It's Joel Siegman, and returning to the stage, Jonas Papp. This is Game of Thrones. A film composer enters the creative process towards the end of filming. However, for his Western Once Upon a Time in the West, director Sergio Leone asked composer Ennio Morricone to write and record a bunch of themes beforehand, and Leone would play the music for actors and crew on set so they could get into the rhythm of the music, and that would evoke strong emotions from the cast and crew during filming. Once Upon a Time in the West was bij ons thuis vroeger een absolute favorite. Dus toen hij eindelijk op televisie werd uitgezonden, moest en zou ik hem kijken van mijn vader. Ik kan me de film nog een beetje herinneren. Ik kan me vooral het audiocommentaar van mijn vader, het chronische audiocommentaar van mijn vader herinneren. Kijk, briljant, kijk, wat goed, kijk. Maar goed, hij heeft wel gelijk. Sommige klassiekers moet je nou eenmaal gezien hebben. En daar was u het mee eens. En dus mag de muziek van Ennio Morricone voor Once Upon a Time in the West vanmiddag niet ontbreken. Speciaal voor deze soundtrack hebben we twee fantastische muzikanten gevonden. De ene, pianist Romain Collin, hoorde u al eerder vanmiddag tijdens Amélie. De ander, Grégoire Marais, is een internationale mondharmonica-ster die onder andere samen met de ons welbekende Toets Tielemans heeft opgetreden.
Sterker nog, Toets was als een soort mentor voor Grégoire. Samen brachten Romain en Grégoire eerder dit jaar het album Ennio uit. Gaat het allemaal kopen, gaat het allemaal downloaden. Het is een geweldig album en daar bestaan de allermooiste stukken van Morricone. So here they are, together with Het Metropole Orkest and Het Nederlands Concertkoor. This is Morricone's Man with a Harmonica from Once Upon a Time in the West. Morricone was voted for you, our audience, so much that one tune was simply not enough. So here to sing the beautiful main theme from Once Upon a Time in the West is the extraordinarily gifted Dutch superstar soprano Maria Visalia.
Fijn dat jullie er ook zijn. Heftig hè, wintertijd. Ik neem u even mee naar een week uit het leven van Hans Zimmer. Het is 2003 en hij is knetterdruk bezig met de muziek voor de film The Last Samurai, Tom Cruise. In zijn hoofd en in de avonturen vooral is hij ook nog eens heel druk bezig met het volgende project waar hij voor geboekt is. Een film met Tom Hanks in de hoofdrol, de Da Vinci Code. En in al die hectiek krijgt hij een telefoontje. Of hij zo snel mogelijk de score wil schrijven voor een of andere piratenfilm, Johnny Depp. Wat doe je dan? Want er zijn contracten, daar kan je niet onderuit, daar wil je niet onderuit. Maar je kan niet alles doen. Dus, voor die piratenfilm, wat doet hij? Hij schuift zijn vaste toetsenist en hulpcomponist Klaus Badert naar voren. Klaus Badert. Maar het blijft de workaholic Hans Zimmer en hij kan het niet laten. Elke avond vindt Klaus in zijn inbox weer een paar muzikale ideetjes. Klaus luistert ernaar, hij gebruikt ze ook en zo ontstaat het beroemde thema voor Pirates of the Caribbean. Een film die een mega-hit zou worden en nog eens 4 opvolgers zou krijgen. Op de aftiteling van de eerste Pirates of the Caribbean staat dus bij Music Klaus Badert, maar wij weten dus wel beter, ne? Hier is het Metropoolorkest met He's a Pirate uit Pirates of the Caribbean. You okay? You okay? I could have sworn you had eyebrows earlier, but it's fine. You'll be good. Now, if you feel like something's a little bit off about this show, you might well be right. We haven't played anything from the most famous film composer of all time, so let's change that. I'm thinking dinosaurs. I'm thinking Steven Spielberg, of course. I'm thinking John Williams. Now, let me take you back to the 1990s, the new Steven Spielberg film Jurassic Park, about scientists
cloning dinosaurs and putting them in a park for everyone to see. A brilliant idea. I mean, what could possibly go wrong? That could go wrong. Jurassic Park was revolutionary for its groundbreaking use of CGI, or computer-generated imagery, bringing the dinosaurs to life and changing action cinema forever. It was the highest-grossing film of all time at the box office, until Titanic crashed into an iceberg a few years later. Jurassic Park would grow into more than just a hit movie. It would inspire Jurassic Park-themed merchandise, video games, cartoons, books, roller coasters, adventure parks, and broad trommels. And of course, 6 sequels, including one up for release next summer. So all in all, Jurassic Park is a big, big blockbuster. So we're going to listen to the main theme by the one and only John Williams, performed by Het Metropole Orkest and Het Nederlands Concertkoor. Welcome to Jurassic Park.
goed een toekomstbeeld geschetst van de wereld waar we nu in leven. Een wereld waar computers het steeds meer voor het zeggen hebben. Dus als tegenwicht gaan we naar een hartverwarmende ode aan de medemenselijkheid. De Franse filmhit Intouchable uit 2012. De Italiaanse componist Ludovico Einaudi die schreef Una Mattina al in 2003. En sinds het in Intouchable te horen was, is het een geliefd filmthema geworden. Het staat zelfs in de top 2000, ergens tussen de Foo Fighters en Rowan Hesse. Maar ook bij u is Una Mattina matelosse popolare, want u stemde er heel vaak op. Een vrouw die de composities van Einaudi als geen ander in haar vingers heeft, is natuurlijk de internationaal geroemde Lavinia Mheer. Haar bestsellingalbum Passaggio, met bewerkingen van stukken van Einaudi, voor de harp, werd niet voor niets platina. Op harp dus, Lavinia Mheer, die er al bij was tijdens de allereerste avond van de filmmuziek in 2014. Met Einaudi's Una Mattina uit de film Intouchable. Icelandic composer Jóhann Jóhannsson started his musical career as a guitarist, playing gigs with indie rock bands in sleazy Reykjavik clubs in the 1980s. Then he released several experimental albums of his own music
and wrote music for a bunch of indie movies. But his big breakthrough, however, as a film composer was The Theory of Everything, a film about the life of cosmologist Stephen Hawking. Sadly, Johansson passed away in 2018, aged only 48. So to honour his musical genius today, we will play his Golden Globe winning theme, Domestic Pressures, from The Theory of Everything. But that's not all. The most well-known theme of that picture is a piece called Arrival of the Birds, an absolute Avond Van De Filmmuziek fan favourite, composed by the Cinematic Orchestra. So back to back, these are Domestic Pressures and Arrival of the Birds from The Theory of Everything. september ging een Nederlandse natuurfilm in première, getiteld De Wilde Noordzee. Een schitterende film over alle natuur in en rondom de Noordzee. En al na 5 weken kreeg De Wilde Noordzee het predicaat gouden film, omdat er 100.000 bezoekers naar de bioscoop waren gegaan.
Een unicum natuurlijk voor een natuurdocumentaire. Het succes komt ongetwijfeld door de unieke beelden, maar de filmmuziek die doet daar niet veel voor onder. De soundtrack is gemaakt door Sven Vigé, bekend van zijn Hammond-orgel. En het was zijn allereerste klus als filmcomponist. En vanmiddag is hij hier om live op de vleugel de muziek van de scène te spelen, waarin een zeedonderbadmannetje heel secuur voor de eitjes zorgt, totdat de kleintjes het nest verlaten. Met muziek uit de wilde Noordzee, hier is Sven Vigé. Oké, als ik zeg Evangelos Odysseus Papathanassiou, dan zeggen jullie natuurlijk Vangelis, heel goed, wat knap. Ja, Vangelis, een Griekse synthesizer-god die in de jaren 70 en 80 progressief psychedelische rockalbums maakte. Maar zich ook waagde aan Grieks traditionele muziek en zelfs religieuze. Maar dat kan ook niet anders als je Evangelos heet. Ergens binnen die mengelmoes aan genres past ook zijn werk als filmcomponist. Dystopisch was zijn score voor de sci-fi klassieker Blade Runner, met onze eigen Rutger Hauer in de hoofdrol. Totaal over de top episch was de muziek die hij schreef voor Chariots of Fire. U weet wel.
Nee. Dominic, ik heb hulp nodig. Okay, come on. We can all Gaat het do ook this. weer? Here we go. Da 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 da. Da, 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 da. Jullie? Da 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 da. Da 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 da. Here we go. Da 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 da. Hebben jullie nog vacatures? Want dit is bovengemiddeld goed. Klasse. Bravo, everyone. 10 jaar na Chariots of Fire in 1992 schreef Vangelis het thema voor 1492, Conquest of Paradise. Een film over Christopher Columbus en de ontdekking van Amerika. Dat wil zeggen, voor de Spanjaarden dan, want de mensen die er al woonden, die kenden het al. Het nummer Conquest of Paradise werd een wereldwijde hit. Zo'n grote hit dat de muziek veel en veel bekender werd dan de film zelf. In Nederland stond het in 1995 zelfs 9 weken lang op nummer 1. En dan hoor ik u denken, 1995, dat is 3 jaar nadat de film is uitgekomen. Scherp, en dat klopt. Maar dat is ook een leuk verhaal. Het werd namelijk een hit door deze Duitse bokser. Olympisch kampioen Henry Maske. Zijn bijnaam was The Gentleman aus Treuenbritzen. Dat was zijn bijnaam, hè? Hij gebruikte Conquest of Paradise namelijk voor zijn opkomst. En omdat hij ongelooflijk populair was in Duitsland, werd het nummer daar een grote hit. En zoals wel vaker gebeurt, waait vervolgens iets uit Duitsland over naar Nederland. Kijk, hier zien we hem. Als je zo opkomt, dan kan je al bijna niet meer verliezen, toch? Die lekkere, dubieuze figuren aan weerszijden, het klopt allemaal. En dan hoor ik u vragen, maar Ruben, wat doet Henry tegenwoordig? Nou, hij is de trotse eigenaar van maar liefst 10 Duitse McDonald's-filialen. Toch grappig om te zien welke weg filmmuziek soms af moet leggen voordat het bij het grote publiek is. Met een prachtige ode aan Vangelis staan ze hier achter mij met 80 man klaar voor u, om u uit uw stoel te blazen. Dames en heren, Conquest of Paradise door het Nederlands Concertkoor.
I'd like to tell you a little story, if I may. In 1990, a young, unemployed woman who was living in a small industrial town in the north of England called Manchester got on a train from Manchester to London. During that journey, she envisaged a young boy who discovers he's a wizard on his 11th birthday. The name of that woman, of course, J.K. Rowling, and the name of the young wizard, Harry Potter. Harry Potter series grew into a global sensation, eventually spanning 7 books and 8 blockbuster movies about friendship, bravery, magic, and a fight between good and evil. Now, Ruben, if it's all right, I'd like to name drop a little. Ja, tuurlijk. Ga je gang. Thank you. I actually played on the soundtrack of a Harry Potter movie. Niet waar. Yeah. It was the only time in my life I have ever got cool points from my children. We recorded it in 2007 at the very famous Abbey Road Studios in London. And in the break of one of the recording sessions, I was lining up to buy a cup of tea because I'm English. And Joe was stood next to me. Who's Joe? Well, I mean, to her friends it's Joe, but to you it's J.K. Rowling. She was stood next to me, and I said to her, Joe, can I buy you a cup of tea? Wat cool, wat zei ze? She said no. Oké, in Dutch we say, na zo'n verhaal we say, goed verhaal, lekker kort. Als ik aan Harry Potter denk, dan denk ik aan magie. En dus gaan we niet alleen luisteren naar die fantastische muziek, maar ook genieten van een geweldige illusionist uit Rotterdam. Tevens gastdocent aan de Universiteit van Zwijnstein. Zijn naam, Christian Varla. Where is it? Ik dacht dat hij... Oh, hij zit in dat boek. What? Ja, hij zit in het boek. He's not in the book. Jawel, ja, dus ik ken Christian een you're gonna make beetje. yourself look silly. Typisch Christian om in het boek te gaan zetten. Dames en heren, Christian Varla! He's not in the book. Hij is niet in het boek. Oh, kijk eens. Yeah, definitely not in Dat the is gewoon book. doorheen. Dat is grappig. Okay, but I've got an idea though. You know that like the magic spell stuff that happens during Harry Potter. Ja, natuurlijk. Like try with your magic fingers and all that stuff. Dames en heren, ik ben niet zo heel erg thuis in de wereld van Harry Potter. Kunt u me even helpen aan zo'n spreuk? What? Abracadabra? Wat? Iets harder. Oh, daar wordt een vrouw niet goed volgens mij. Goed, dat is de spreuk. Oké, doen we die. Dames en heren. Expecto Christian Varla! Very good. So, are you ready for some magical moments? This is Hedwig's theme from Harry Potter.
So composer Howard Shore wrote over 13 hours of music for the biggest film franchise of the 21st century, The Lord of the Rings. And today, we're going to play all of it. So make yourselves comfortable. Unfortunately, dinner is not included in the ticket price. Yeah, I know there's a couple of you ringers out there who would love that. We're not doing it, it was a joke. Especially for the 10-year anniversary of Avond Van De Filmmuziek though, the arrangers of the Metropole Orchestra have created a powerful suite from The Lord of the Rings that captures all the different components that makes this score by Howard Shore one of the best in cinema history. Here is the extraordinary Lakshmi to sing The Lord of the Rings. Star shines.
Schindler's List. Het verhaal van de Holocaust wilde Steven Spielberg al heel lang verfilmen. En in 1993 voltooit hij dan eindelijk zijn meesterwerk, tevens zijn levenswerk. Hij vraagt zijn goede vriend John Williams om de muziek te componeren. En daarover zou Spielberg later zeggen: "It's the purest form of art that I've ever experienced from any human being." Met andere woorden, dit is het beste wat John ooit voor mij geschreven heeft. We zijn op zoek gegaan naar een violist die dit stuk met het juiste gevoel zou kunnen vertolken. En we hebben haar gevonden. Een van de meest talentvolle jonge violisten van ons land. Dames en heren, Noah Wildschut. Hier is het Metropoolorkest samen met Noah Wildschut, The Theme from Schindler's List.
Noah Vilsmith. Now, everybody knows the theme from James Bond. Composer Monty Norman wrote the original Bond theme for the first ever Bond film, Dr. No, back in 1962. However, John Barry was brought in to orchestrate Norman's score and spice it up a little. But Norman was the one who originally wrote it. Now, Hans, I wonder, could you do us a favour and just play like the original version that Monty Norman wrote so we can hear like the OG? Thank you very much. Thank you. It's Hans Frohman's on the piano. Not too much applause, he'll want more money. So this is what Norman wrote, and then John Barry came along and sprinkled his magic dust all over it, and it became the version that we all know and love today. So right now I'm getting really excited for this all-time classic from the biggest and longest running film saga of all time. Please give it up for the best guitar player in the Netherlands, the Metropole Orkest's very own Leendert Haksma. Regisseur Christopher Nolan. Denk aan een man met geheugenverlies in Memento. Denk aan een astronaut die door een zwart gat reist in Interstellar. De bloedstollende uren waarin geallieerde soldaten wachten op redding in Dunker. Of een geheim agent die tijd moet zien te manipuleren in Tenet. Dus toen regisseur Nolan aan componist Hans Zimmer vroeg om muziek voor Inception te schrijven, interpreteerde Zimmer de film als een tijdreisfilm. En hij noemde het inmiddels wereldberoemde main theme heel toepasselijk Time. Voor het eerst in de geschiedenis van de Avond van de Filmmuziek spelen wij Inception. En dat is op verzoek van velen van u, met name de bezoekers van volgend jaar en die van het jaar 2032. Maar dat is nog niet alles. Misschien zag u haar al bij de opening met Also sprach Zarathustra. Een jonge vrouwelijke organist. Haar naam is Anna Lapwood. Een organist die wereldberoemd is geworden, onder andere ook met haar filmpjes op TikTok en Instagram.
Ze speelde al in de Royal Albert Hall in Londen. Ze speelde in de Walt Disney Concert Hall in Los Angeles. En ze speelde in de kathedraal van Notre-Dame in Parijs. Eigenlijk ontbreekt in dat rijtje alleen nog maar de Ziggo Dome in Duivendrecht. Geef haar een daverend applaus. Hier is Hannah Lapwood. Uit Inception is dit Time. of the hall, and it's a real nightmare to get to. So the question is, how on earth did you convince this young man to come up there and join you at the organ? And what was he like? Whenever I see that photo, I'm like, who is happier there? It's a difficult thing. And I'm going to tell you the story, but I want to just take 1 second before I do that. Please. Just to say that this orchestra is the best and
kindest orchestra I have ever worked with. Can we give them a round of applause? Also, this crew backstage are the best and kindest crew, and we honestly wouldn't be able to do this show without all of them working so hard. So can we give them a bit of a cheer as well? You've given me a microphone, it's a dangerous thing. Yeah, I'm never giving you a microphone again. Get on with it. Sorry, back to Tom Cruise. So, here we go. So, I was playing for the Top Gun Maverick show at the Royal Albert Hall, and I was told that Tom was going to be there. First name terms. I was told he was going to be there, and we all said at the hall, we were like, we've got to get him on the organ. It seems like something he would like to do. So it was like a team effort, and it got to the end of the night, and we were like, oh, he's going home, it's not going to work. And then my friend, the photographer, sent me this text and was like, Anna, get here right now. And I ran round the corner, and I was like, and Tom was like, and then I just kind of panicked, and I was like, okay, here we go. And so I just said, did you hear the organ? That was me. Do you want to come and play it? Okay, off we go. And he looked a bit terrified, but he came and played, and he was so kind. He wasn't the best organist in the world, but he was very enthusiastic. Wonderful. Thank you very much. Okay, let me take that. And you need it. Anna Lapwood. How to get 12,000 people to fall in love with you instantly. Anyway, Interstellar would cement its place in cinema history as one of the most remarkable audiovisual experiences of the 21st century. Also, one of 7 collaborations between director Christopher Nolan and composer Hans Zimmer. Zimmer is a huge fan of the church organ, so to get the right sound for Interstellar, he had a recording studio built in London's Temple Church, right in front of the massive pipe organ. That real organ sound made a sci-fi movie about space travel more human and even intimate. And if that doesn't show you the power of movie music, I don't know what will. Now, Anna, I happen to know that you have played Interstellar a few times, so how can we make this special for you today? Well, I always think this is a film about the magnitude of the universe, and it's quite special if we can try and bring a sense of that into the room, using this amazing audience. So I always ask when I play it if people can get out their phone torches, and we can turn the whole arena into the night sky. So what I'd love you to do is turn your phone torch on, but keep it down for now, so we don't want to see it, until a certain bit in the music. So you're going to hear the introduction start. The amazing hands on the piano will be playing. And keep your torch down at that point. And then when you hear and see the organ come in, if you can just lift your torch up, and then it should be a glittering infinite universe for the rest of the piece, and it will make you cry. It will make me cry. Yeah, it will. Absolutely. Anna Lapwood, everybody. So, fasten your seatbelts, because we're going on a trip to outer space together with the Metropole Orchestra, Anna Lapwood. From Hans Zimmer, this is Interstellar.
called Star Wars, there is no one whose force equals that of John Williams. Between 1977 and 2019, the GOAT has written music for all 9 installments of the Star Wars saga, racking up a total of 6 Oscar nominations for Best Original Score and 15 Grammys, of which he has won 6 for Star Wars. Even the greatest villain in cinema history, Darth Vader, was impressed with John Williams' music, according to Lucky TV. Admiral? Yes, Captain. I think we've got something, Admiral. We've been working on the musical motif for Lord Vader. We may have something, sir. It's simple, elegant. Well, let's hear it. As you wish, sir. Play the song. So, what do you think, sir? If this is your idea of a joke, Captain, it is not funny. We're running an empire here, not an ice cream farm. But sir, this is only a rough version. We would have it played by a symphony orchestra. We could have it played by droids and Jawas. It would still be completely ridiculous. Here comes Lord Vader. Quickly, turn it off. Hello, my lord. Well, Admiral, do I have a theme yet? No, my lord. There are so many options to consider. There's so many options to consider. Consider this, Captain. I am Darth Vader. Now, I asked for a theme. Let me hear what you have. Yes, my lord. Impressive. Most impressive. I will have it performed by the Metropole Orchestra, and I will have it conducted by Captain Buckley. Yes, my lord. Good luck, and don't fail me. So, get ready for the big extra galactic masterpiece of the night. The most iconic of all film sagas, this is John Williams' main theme from Star Wars.
we're not done yet. So first, can I have a big round of applause for Het Metropole Orkest, conducted by Jules Buckley. En dan ging ook een heel groot applaus voor het Nederlands Concertkoor. On the 10th anniversary of the Avond Van De Filmmuziek, we're going to pay tribute to the legendary Quincy Jones, who passed away 2 weeks ago, aged 91. This very orchestra and its conductor, Jules Buckley, have been lucky enough to have worked with Quincy on many occasions. So a spectacular night deserves a spectacular ending. And as we say goodbye to the first 10 years of the Avond Van De Filmmuziek, we move on to 10 more years of playing the greatest and most beautiful film music in cinema history with this amazing orchestra. In other words, onto a brand new day. Prachtig burgertje. Dankjewel, Dominic. Ja, inderdaad, Quincy Jones, dames en heren, die zette ook zijn muzikale handtekening onder de soundtrack van de film The Wiz. Met in de hoofdrollen supersterren Michael Jackson en Diana Ross. Voor de laatste keer vanmiddag het Metropoolorkest en het Nederlands Concertkoor. Samen met Niasa Alberto als Dorothy, Jared Grant als Scarecrow, Jeroen Paf als Lion en Junior Mers als Tin Man. En met orgelsuperster Anna Lapwood. Hallo? Ja, super, hij doet het nog. Technicus was al naar huis. Ja. Dit is een van de meest swingende songs uit de filmgeschiedenis. Dus als u het niet houdt, ga lekker die stoel uit en dans de hele zaal door. Het mag. Uit The Wiz, geproduceerd door Quincy Jones. This is a brand new day. Day.
zien u heel graag volgend jaar weer terug. See you soon.